His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada Ki, ISKCON Swandracharya, Srila Prabhupada Ki, Shri Shri Nittai Chaitanya Chandra Ki, Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi Ki, Sankirtan Yagya Ki, ISKCON Tallinn Yatra Ki, Go Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Glories to Sri Gauranga. Hare Krishna devotees. Hare Krishna. Знаете, я очень рад быть здесь с вами, очень рад видеть вас. И я был здесь, я забыл, сколько лет нам. Что, может быть, 5 лет? Вы помните? Может быть. Да, я был здесь. Нисколько китен. Anyway, вы знаете, что случилось? Я могу сказать вам, что я, how to say, я изучал русский язык. Серьезно. И я начал читать лекции на русском языке. Да, серьезно. Не очень хороший русский язык, но как новорусский. Но я прочитал, может быть, больше, чем 50, может быть, 70 или больше. Да, лекции на очень плохой русский язык. И вы знаете, серьезно, в начало, может быть, в начало, я буду практиковать на преданных здесь, что вы думаете? 15 минут. И когда они, how to say, разочаровались, я могу менять и говорить по-английски, потому что я могу говорить по-английски без проблем. No, you're okay like this for the time being. Я помню, когда я смотрю, я вижу здесь, я не, how to say, узнаю, I don't recognize. Я не узнаю, сколько я узнаю. Да, право. Я знаю. И сколько? Кто?
Может быть. Чуть-чуть. Как вас зовут? Анан Шишдас. Окей, я помню. Очень чуть-чуть. Спасибо. Я не знаю. Может быть. Сюда. Да. Матаджи, я не знаю. Простите меня. Но я приехал сюда первый раз в 1993 году, 30 лет назад. Да. Я был молодой человек, не очень молодой. Сколько лет? 40, может быть. И ситуация здесь была другая. Храм не был. Был ресторан и квартира. И один предный необычный, очень необычный. Рупа Рагана? Помните? Anyway, квартира. И мы делали программы в ресторан 1-2 раза я задал. И в квартире. Я думал, что это хорошее место, хороший город, и преданные существуют. Но не очень много. Помните, what's his name? Был несколько эстонских преданных. Они говорили по-эстонски, и поэтому я учил несколько слов по-эстонски. Тенон, айта и так далее. Don't panic. I'm just waking up, actually. Потому что я могу сказать вам, я чуть-чуть устал. Да, мы летали из Вильнюс через Хельсинки. И я старик. И есть по-английски, есть поговорка. Я не знаю, если вы будете понимать, но old age is not for sissies. Do you understand that? Do you understand that? Yeah, you know what a sissy is? Sissy means weakling. Something very weak, slab. Like a really weak, like a baby, как ребенок. Не для младенцев? Не очень смелый человек. Что большой возраст это не для слабых людей, не для смелых. И поэтому я могу дать вам совет. Stay young. Это шутка, но это серьезно тоже. Stay young, she was getting old. И поэтому сегодня вечером сейчас, может быть, я могу сказать несколько слов, но, how to say, не очень длинно, would you say? Не очень долго. Не очень долго, если вы не слишком против. Окей. И я не знал, если я должен
приехать сюда или нет, потому что никто, кто я знал, how to say, контактировал меня. Two or three devotees, but я не знал, кто. Но вы знаете, что случилось? Niranjan Maharaj 3 раза приказал мне. Он сказал мне, you're going to Estonia. Я не знаю. И несколько дней после этого. You're going to Estonia. Может быть. 3 раза он приказал мне. И поэтому я чувствовал, что я должен приехать сюда. И после этого кто-то, кто я знаю, Вишвавасу Прабhu, он приказал, он просил меня. И поэтому я решил, я должен приехать сюда. Вы очень щедрый. Вот, я здесь. Милость Кришны. И я не знаю, если будет хорошее для вас или плохо. Да, я здесь. Харе Кришна. Srila Prabhupada ki jai. Okay, that's my practice for Это this моя evening. практика на сегодняшний вечер. Он работает? Нет. Не работает. Работает. Sort of Работает? чуть-чуть. Я должен продолжать. Okay. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Presta Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pachane Nirvishesha Shunyavani Pastuchadeshtane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakapatarubhyascha Kripasindubhya Evacha Panitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Vaishnavebhyo Namo Namaha Srila Prabhupada ki jai. So I offer my respects to all the devotees. Я предлагаю свои поклоны всем преданным. No one will hear. Вы меня слышали, да? Мададжи? Вы меня слышите? Слышат. Seriously. В конце не слышат. Садитесь ближе. Двигайте стульчики. Should you use this one? I mean, it's not much better, but it's... Should you use this one? I don't know. And I'll just shout. I will shout. Shout. I will try to shout. Okay, so, yeah, and we asked Vishwavasu Prabhu twice, о чем я должен говорить? Я спросил Вишвавасу Прабху 2 раза, о чем я должен говорить. Окей. И он никогда не ответил. И поэтому я подумал, I thought, well, it's just it's something I've been thinking about for the last, I don't know, quite some weeks. Это то, о чем я думал уже несколько недель. About the appearance, or about Lord Krishna appearing as Lord Chaitanya. О явлении Господа Кришны как Господь Чайтанья. And there's a really amazing description in Chaitanya Mangala
И есть удивительное описание в читании Мангаля. Вы знаете это, о чем я? You know about that one? Okay. You know about that? Вы Chaitanya знаете? Mangala? Читание. Нет, it's Chaitanya Bhagavat. No, the description of Krishna appearing as Lord Chaitanya. Описание того, как Кришна явился как Господь Чайтанья. Okay, so anyway, let me just recite that a bit. Давайте я вам немного расскажу об этом. Because it's very beautiful actually. Потому что это очень красиво. And you know, if you have heard it before, Если вы раньше слышали это, then don't just think that, oh, it's this again. то не думайте, о, это опять это. Oh, it's Lord Chaitanya again. О, это опять Господь Чайтанья. But Prabhupada said that repetition of a good thing is good. Прабхупада сказал, повтор хорошей вещи – это хорошо. What did you say? Повтор? Повтор. Повтор. Wow. Повторить. I would have said Pavtarenia. Yeah, it's same like almost. You can say Yeah, that. yeah. Okay. Because I was thinking, how would I say that? If I was to say it. Really, just before. So, yeah. So if you're familiar with it, don't worry, because it's all transcendental and it's very nice. Так что если вы знакомы с этой историей, то не переживайте, это все трансцендентная и очень хорошая история. Yeah. So what happened was, this happened in Goloka Vrindavan. Что случилось? Это произошло на Галоке Вриндавана. That Rukmini, who's the main queen of Lord Chaitanya, she got a message. Рукмини, которая является основной царицей Господа Чайтаньи, получила сообщение. Как? What would you say? The main. You said the main, or you just said one of? Основная, main. Main, okay. Yeah. She got a message. I don't know if it was WhatsApp or Telegram. Она получила сообщение, я не знаю, это было в WhatsApp или в Телеграме. Something like that. Что-то вроде этого. Sure, she got a message. Krishna, your husband Krishna, is coming to see you. Она получила сообщение, твой муж, Кришна, придет встретиться с тобой. And she became so happy. И она стала такой счастливой. She did an immediate spring cleaning of like the main rooms of her palace. Она тут же начала убирать, сделала такую весеннюю, spring, Well, you know, just a special cleaning. особенную уборку всего дворца. Yeah, in preparation, because Krishna is coming. И подготовки, потому что Кришна, он сейчас придет. And I remember when Srila Prabhupada would come. Я помню, когда мы готовились к приезду Шрила Прабхупады, Every temple, they would repaint everything. каждый храм они вновь красили просто все. Change the curtains. Меняли шторы. Yeah, they do a whole thing. Просто все. For a couple of days before Prabhupada arrived. За несколько дней до приезда Прабхупады. And just as Prabhupada was driving up to the entrance, they would finish. И как только Прабхупада подъезжал ко входу, они заканчивали. And take all the old stuff to the back door and dump it by the back door. И все старые вещи они относили к задней двери и выбрасывали
там, за задней дверью. Anyway, I can tell you a story about that sometime. Я продолжу историю об этом когда-нибудь. But, so she just cleaned like the main hall and the entranceway, just spotless. Так что Рукмини убрала основной вход и холл, и... Главный зал. Would you say that? Главный зал. Okay. Yeah. And got all her maidservants together. И собрала всех своих слуг. And then Krishna arrived at the front door. И Кришна пришел к ее дверям. And Rukmini met Krishna right at the front door. И Рукмини встретила Кришну прямо у входа. And Rukmini was in such ecstasy. She just collapsed on Krishna's lotus feet. И Рукмини была в таком экстазе, что она просто рухнула к ногам Кришны. And she could hardly speak. Она практически не могла говорить. And she was crying and crying right on Krishna's feet. И она плакала и плакала прямо на ногах у Кришны. And Krishna, well, he wasn't expecting that. И Кришна, он этого не ожидал. So Krishna, looking down, there's Rukmini on his feet. Krishna said, "What's wrong?" И Кришна, смотря вниз на Рукмини, спросил, что случилось? Have I done something? Я что-то сделал? Have I offended you? Я тебя оскорбил? And Rukmini just managed to say, No, I'm just so happy to see you. И Рукмини смогла сказать только нет, я просто очень счастлива видеть тебя. And Krishna said, well, you're not usually like this. So I don't know, what happened? Something happened. И Кришна сказал, ты обычно не такая, что-то случилось, что случилось? And Rukmini was just saying, no, I'm so happy to see you. И Рукмини говорит, нет, я так счастлива увидеть тебя. But Krishna just didn't know what to think. Но Кришна даже не знал, что думать. Then she took him into the hall. Тогда она провела его в зал, sat him on the throne, усадила на трон, bathed his lotus feet. омыла его лотосные стопы. And as she's bathing his lotus feet, she's crying again on her lotus feet, on his lotus feet. И когда она омывала его стопы, она снова плакала прямо на его стопы. Like Raghunath Das Goswami, or actually Lord Chaitanya worshipped a Govardhan Shila. Как Господь Чайтанья служил Говардхана Шиле. And he would bathe the Shila every day. И он омывал Шилу каждый день. But he would bathe the Shila with his tears. Но он омывал ее своими слезами. So Rukmini is just bathing the feet of Krishna with her tears. И Рукмини тоже омывала стопы Кришны своими слезами. And again, Krishna is perplexed. И снова Кришна был в ступоре или... Perplexed, you should learn this word. Okay. Means like confused, you could say confused. Mm-hmm. And confused and anxious at the same time. Mm-hmm. Сбить с толку. Okay. Ступор хорошо. And Krishna said, what's wrong? Please tell me what's wrong. И Кришна сказал, что не так? Пожалуйста, скажи мне, что не так? And she said, nothing's wrong. И он говорит, все так. I'm just so happy to see you. Я так рада тебя видеть просто. And Krishna said, but I've never seen you like this. И Кришна говорит, я никогда тебя такой не видел.
I have offended you, I know. Я тебя оскорбил, я знаю. And Krishna said, it was you've been remembering that time when I told you should leave me. Ты, наверное, вспоминаешь тот момент, когда я тебе сказала, что ты должна уйти. Yeah, because Krishna said, look at you. You are first-class royal princess. Потому что Кришна ей тогда сказал, посмотри на себя, ты первоклассная принцесса. Да, royal princess. And look at me, who am I? А кто я? Посмотри на меня. Well, nobody knows who I am. Никто не знает, кто я. Am I a cowherd boy? Я пастушок. Or am I a philosopher speaking Bhagavad Gita? Или я философ, который рассказывает Бхагавад-гиту. People don't know what to make of me. Люди не знают, что обо мне думать. So, a first-class lady like you should not be married to some, like walking question mark like me. Такая высокопоставленная женщина, как ты, не должна выходить замуж за такого мужчину вопросительного знака, как я. A human enigma. Do you understand enigma? Don't worry. That's too complicated. Well, so Krishna said, you should leave me. Just leave me. Кришна сказал, ты должна уйти от меня, просто уйди. And find some decent prince, some real prince to marry. И найди настоящего принца, за которого выйти замуж. And Rukmini got so disturbed, she fainted. И Рукмини так разнервничалась, что она упала в обморок. And it says, the Bhagavatam says, she fell just like a big banana palm that's blown over by a strong wind, just straight over, crash. И в Бхагаватам написано, что она упала прямо как большая банановая пальма, которую сдул шторм, прямо так вот рухнула. Yeah. So Krishna said, so you're still angry with me about that, aren't you? И Кришна сказал, поэтому ты, наверное, до сих пор злишься на меня из-за этого. And Rukmini said, no, I'm not angry with you at all. И Рукмини сказала, нет, я совсем на тебя не злюсь. And Krishna said, I don't understand. И Кришна сказал, тогда я не понимаю. What is going on? I just don't understand. Я тогда просто не понимаю, что происходит. And Rukmini said, that's the problem, my lord. You don't understand. И Рукмини сказала, это и есть проблема, мой Господь, что ты не понимаешь. You, even though you are the Lord of everything. Ты Господь всего. And you are omniscient. You are all-knowing. Ты все знаешь. Sarvagya. You know everything. Ты знаешь все. But there's one thing you don't know. Но есть одна вещь, которую ты не знаешь. You don't know how much your devotees love you. Ты не знаешь, насколько сильно преданные любят тебя. Wow. For Krishna was like, wow. Для Кришны это было как вау. You're right. Ты права. That's amazing. Это удивительно. I never thought of that. Я никогда об этом не думал. And Rukmini said, yeah, you will not be complete until you have understood how much your devotees love you. Ты не будешь полным, пока не поймешь, насколько твои преданные любят тебя. So Krishna said, yeah, right. I've got to learn that, but how am I going to learn that? Кришна сказал, да, это правда, я должен научиться этому, узнать это, но как я это узнаю?
And Rohini said, there's only one way that you can learn this. И Рукмини сказала, есть только один путь, как ты можешь узнать это. You have to become a devotee. Ты должен стать преданным. You have to take the position of a devotee and really enter into it wholeheartedly. Тебе нужно принять позицию преданного и всем сердцем проникнуться ей. And Krishna is like, yeah, I got to do that, but how am I going to do that? И Кришна подумал, да, нужно это сделать, но как мне это сделать? And then Rukmini said, and the thing is, you can't just become like any devotee. И знаешь, что в чем вещь? Ты не можешь стать просто каким-то обычным преданным. You know, like one Abhichnaya Predanaya is Tallinn. You have to take the role of Srimati Radharani. Тебе нужно принять роль Шримати Радхарани. Topmost devotee. Лучшего преданного. Okay, sorry. Yeah, you have to do that. It's the only way. Otherwise, you won't be able to understand this. Да, это единственное, что ты должен сделать, иначе ты не сможешь понять. So Krishna is convinced. He says, "Yeah, you're right. I got to take the role of Radharani somehow." Да, Кришна согласился и сказал, что ему каким-то образом нужно принять роль Радхарани. At that moment, who should arrive? И в этот момент кто должен прийти? But Narada Muni. Narada Muni walked in. Нарада Муни вошел. Krishna looked at him. Кришна посмотрел на него. And Krishna saw Narada Muni is not happy. И Кришна увидел, что Нарада Муни несчастлив. Which is very unusual for Narada Muni. Что очень необычно для Нарада Муни. So Narada Muni offered obeisances to Krishna. Нарада Муни предложил свои поклоны Кришне. Krishna embraced him. Кришна обнял его. And Krishna asked him, "What's wrong, Narada? I've never seen you look like this. You look kind of depressed." Кришна спросил, что не так, Нарада? Я никогда не видел тебя таким. Ты выглядишь как будто бы очень грустным. And Narada Muni said, "You're right. Нарада Муни сказал, ты прав. You know, I have to explain what happened. Я должен объяснить тебе, рассказать, что случилось. I was in the universe of the four-headed Brahma. Я был во вселенной четырехглавого Брахмы. That's here. Это здесь. And I was moving around preaching. И я передвигался, проповедовал. But there it's Kali Yuga. Но там Кали-юга. And the people, they're all confused and bewildered. Они все сбиты с толку и что? В заблуждении. Yeah. I tried to preach to them, but nobody would accept. Я пытался проповедовать им, но никто не принимал. So, and he said, you know, I went to one place. Ты знаешь, я ходил в одно место. It was called, what was it called? ISKCON. Оно называлось ISKCON. Tallinn, Tolly something. Как-то так. Талон, Таллин. And I really tried there. И я очень старался. They wouldn't stop me. They wouldn't stop. Nobody would stop. I was trying to stop people. Я пытался остановить людей. But they just rejected me. Они просто отказывались от меня. It's terrible. Это ужасно. So, I just don't know what to do. Я просто не знаю, что делать. And he said, my Lord, the only thing I can think of
is that you have to go there. И единственная вещь, мой Господь, о которой я могу думать, это только то, что ты должен пойти туда. Especially that place, what was it? Tallinn, Особенно в это место, как оно называется. Как называется? Yeah, because they need help. Потому что им нужна помощь. They really need help. Им очень нужна помощь. So, my Lord, you've got to go there. Так что, мой Господь, ты должен пойти туда. But then Narada Muni said, the thing is, you cannot go as you normally go. Но вещь в том, что ты не можешь пойти так, как ты обычно приходишь. You normally go as an avatar and you do miraculous things. Ты обычно приходишь как аватар и делаешь неимоверные вещи. But you can't do that in these places. Но ты не можешь этого делать в этих местах. In the Kali Yuga. В Кали-югу. Because they will copy you. Потому что они будут подражать тебе. Oh yeah. And if you go as an avatar as you normally go, soon there'll be so many avatars. Если ты явишься как аватар, то скоро там будет очень много аватаров. Очень много unemployed avatar. Безработных? Очень много безработных. Безработников. Yeah, because they'll just copy you. Да, потому что они просто будут копировать тебя. So the thing is, you have to go as a devotee. Поэтому ты должен прийти как преданный. Because if you go as a devotee, they'll copy you. Потому что если ты придешь как преданный, они будут копировать тебя. And they'll become devotees. И станут преданными. Yes. Да. So this is what you must do. Так что вот что тебе нужно сделать. Yeah. So Lord Krishna got so inspired. И Господь Кришна так вдохновился. That's it. That's what I'm going to do. Точно, вот что я сделаю. I will go as a combined form of me and Radharani. Я явлюсь как совместная форма меня и Радхарани. But mainly Srimati Radharani. Но в основном как Шримати Радхарани. So that way, I will experience the love of Radharani. Таким образом я смогу ощутить любовь Радхарани. But I'll also be able to preach to the people and actually help them. Но также я смогу проповедовать людям и помогать им. And then Lord Krishna became so ecstatic. He manifested the form of Lord Chaitanya. И Господь Кришна впал в такой экстаз, что проявил форму Господа Чайтаньи. Yeah. And, they say that's the first time Lord Krishna displayed the form of Lord Chaitanya. И говорят, что это первый раз, когда Господь Кришна показал форму Господа Чайтаньи. Actually, there's a number of stories in which, Krishna shows the form of Lord Chaitanya, and they say it's the first time. There's a number of them. Вообще есть много историй, в которых рассказывают о том, как Господь Кришна показал форму Господа Чайтаньи, но говорят, что это первое. Не очень, несколько. Несколько. Yeah. But we shouldn't worry. There's a number of stories. They say it's the first one. Но есть несколько историй, которые говорят, что это первое. It's okay. This is Krishna consciousness. You can do like that. Это нормально, это сознание Кришны. Можно так делать. I can tell you one little story. Я продолжу с одной маленькой историей.
Again, you probably heard it. Опять вы, наверное, ее слышали. When Prabhupada first took a group of disciples to India, Когда Прабхупада в первый раз привез группу учеников в Индию, they're traveling around with Prabhupada. они путешествовали с Прабхупадой. And one day, two of the disciples got into quite an argument. И в один день двое преданных поссорились. Right. It was Mother Yamuna. You've heard of Mother Yamuna. Это была матушка Ямуна. Вы слышали про матушку Ямуну? And what's his name? What's his name? Madhu Dvisa Prabhu. И Мадхудвиша Прабху. That both of them have passed away, unfortunately. Оба из них оставили So they had a тело, к сожалению. big argument. И был большой спор. Madhu Dvisa, the argument is there a difference between Krishna and Balaram? И спор был о том, есть ли какая-то разница между Кришной и Баларамой. And Madhu Dvisa Prabhu was saying, no difference. И Мадхудвиша Прабху говорил, что нет никакой разницы. There's a difference in color, but that doesn't matter. There's no difference. Да, есть какая-то разница в кале, ну, в цвете. В цвете, но так вообще нет никакой разницы. And Yamuna, Mother Yamuna was saying, there is a difference. Матушка Ямуна говорила, есть разница. Because Krishna is the only enjoyer of Radharani. Потому что Кришна единственный наслаждающийся Радхарани. So there's argument. Так что это спор. And so Tamal Krishna Goswami came and he took them to Prabhupada. И Тамал Кришна с вами Goswami. пришел и отвел их к Прабхупаде. And he explained to Prabhupada. И он объяснил Прабхупаде. The two of them are there, but he is now explaining. Они оба там присутствовали, но он объяснял. He said, Tamal Krishna Goswami said, Srila Prabhupada, Madhu Dvisa Prabhu says there's no difference between Krishna and Balaram. Тамал Кришна Госвами сказал, Прабхупад, Мадхудвиша утверждает, что нет никакой разницы между Кришной и Баларамой. There's just a difference in color, but it doesn't matter, so there's no difference. Есть только разница в цвете, но так вообще никакой разницы нет. Prabhupada said, he's right. Прабхупада сказал, он прав. Then Tamal Krishna Goswami said, but Yamuna says there is a difference. Но Тамал Кришна с вами сказал, но Матаджа Ямуна говорит, что есть разница. Because Krishna is the only enjoyer of Radharani. Потому что Кришна единственный наслаждающийся Радхарани. Prabhupada said, she's right. Прабхупад сказал, она права. Tamal Krishna Goswami said, but Prabhupada, they can't both be right. Но Тамал Кришна Госвами сказал, но Прабхупад, они не могут быть оба правы. And Prabhupada said, you're right. И Прабхупад сказал, ты прав. And then Tamal Krishna Goswami said, but Prabhupada, how will we understand this? Но Тамал Кришна Госвами сказал, но Прабхупад, как нам это понять? Prabhupada said, you decide. И Прабхупад сказал, тебе решать. In other words, Hare Krishna. Just chant Hare Krishna and be very happy. Просто повторяйте Харе Кришна и будьте очень счастливы. Because you get things like this in Krishna consciousness. Потому что такие вещи случаются в создании Кришны. Perfect, more perfect, most perfect. Идеально, более идеально, совершенно идеально. Then even more most perfect. И еще более совершенно идеально. Then mostest perfect. Совершеннейший идеал. Okay. Parimaja.
Krishna consciousness is like that. Сознание Кришны, оно такое, It's unlimited. бесконечное. So you can have a number of the first of the same thing. И у вас может быть безграничное число первых вещей. Hare Krishna. Okay. Anyway, I'll tell you one more little story. Хорошо, еще одну маленькую историю расскажу. Yeah. It's sort of kind of related Она каким-то образом связана, a little bit. немного. Prabhupada was in Hawaii Прабхупад был в Гавайях, на Гавайях. and there was a small temple there. И там был маленький храм. But many devotees had come from the mainland of America Но много преданных прилетело с материка США, to be with Prabhupada. чтобы быть с Прабхупадой. So they're all like a couple hundred devotees in this temple room. It's about half the size of this temple room. И так что там человек 200 было в маленькой алтарной, которая, наверное, в 2 раза меньше, чем наша алтарная. Right. And Prabhupada attended the morning program, И Прабхупад пришел на утреннюю программу, which was unusual because he normally didn't. He would be writing early in the morning. что необычно, потому что он обычно этого не делал, он писал рано утром. So anyway, now Tulsi Puja is going on. Ну, таким образом происходит Тулси Пуджа, And some of the devotees are brushing against Tulsi. и некоторые преданные задевают Тулси. And Prabhupada stopped the kirtan. Прабхупада остановил киртан. And Prabhupada said, don't touch Tulsi. И Прабхупад сказал, не трогайте Тулси. So now the kirtan begins again. Снова начинается киртан. Devotees are trying, to avoid Tulsi. Преданные стараются не дотронуться до Тулси. Prabhupada stopped the kirtan. Прабхупада останавливает киртан. Don't step on Tulsi's shadow. Прабхупада говорит, не наступайте на тень Тулси. Which is a traditional practice, actually, to not step on the shadow of like deities or very elevated devotees. Что, в принципе, обычная практика не наступать на тень Тулси или божеств или возвышенных преданных. It's not like a regular, it's just like a special practice. Ну, это не то чтобы обычная практика, а особенная. Yeah. So, okay. So now the devotees are going on, trying not to touch Tulsi and sort of hopping over Tulsi's shadow. И теперь преданные стараются не задевать Тулси и как будто бы перепрыгивать через ее тень. Prabhupada stopped the kirtan. Прабхупада остановил киртан. Prabhupada said, do not step over Tulsi's shadow. Прабхупада сказал, не надо переступать через тень Тулси. Later in the day, the head pujari came to see Prabhupada. Позже в этот день главный пуджари пришел встретиться с Прабхупадой. And he said, Srila Prabhupada, you emphasized how we have to be so extremely careful with Tulsi. Он сказал, что Прабхупада, вы установили? Вы должны быть очень осторожны. Emphasized? Подчеркиваю. Вы подчеркнули то, что мы должны быть очень осторожны по отношению к Тулси. Right. But me, every day, I have to pick leaves from Tulsi. Но я каждый день должен срывать листочки с Тулси. I'm sure it's worse for Tulsi than stepping on her shadow. Что же тогда говорить о том, чтобы не наступать на ее тень? So Srila Prabhupada, what should I do? Что же мне делать, Шрила Прабхупада? Prabhupada answered, don't live
and don't die. Шрила Прабхупада ответил: не живи и не умирай. Haribol. In other words, Hare Krishna. Okay, Haribol, that's it. Это все. Is that all right? Это нормально? Any comment or question? Есть ли у вас какие-то вопросы или комментарии? Потому что вы знаете, Вишвадаса Прабhu сказал мне, что преданные здесь, сейчас, в это время, они очень разумны. Сказал, yes. И очень, how would you say, думчивы? You say думчивы? Да, и у них много вопросов. Any points? Prabhu. Thank you very much. One question about the story. Один вопрос об истории. About that Yamuna and Madhudvisha ISKCON. Oh, that story. They're arguing. Yes, Об yes. истории, как спорили Ямуна и Мадхудвиша. I think I've heard several versions of it. Мне кажется, что я слышала About Hari несколько Rama. версий этого. What means Rama in the Hare Krishna, Hare Rama? Is it Ramachandra or Balarama? Okay. Что в Махамантре Хари Кришна, Хари Рама, Рама это значит Рамачандра или Баларама. That was actually a different time Это было в and другой a раз, different person и другой who человек, was that. I forget who it was. не помню. But anyway, Okay. yeah. Mataji. I talked to Isvabhasha Prabhu one day, and he said that we are like in ISKCON, the movement of Lord Chaitanya. We are what? The movement of Lord Chaitanya. Oh, we are the movement. Я говорила с Вишвавасу Прабhu, и он сказал, что мы в движении Господа Чайтаньи. And he said that we should put on the highest place in altar, we should put Lord Chaitanya and Nityananda. Он сказал, что на высшую позицию на алтаре мы должны поставить Господа Чайтанью и Нитянанду. Шиши точно. And not Radha Krishna. А не Радху с Кришной. So I started to think about it, and I have a question now. Я начала об этом думать, и теперь у меня есть вопрос. Does it matter that we put Panchatattva or Chaitanya Nityananda? Есть ли разница, мы поставим Панчататтву или Чайтанью с Нитянандой? Could you please comment on that? Могли бы вы объяснить это? All right. You know, so the question is, should we have Panchatattva or Gaunatattva? Is that it? And is it correct that they should be Yeah. Так, вопрос в том, должна ли быть это Панчататтва или Гауранитай, и должны ли они быть выше всех. Right. Well, I mean, I would say that what Vishwavasa Prabhu said is a very nice, and very sincere sort of sentiment or emotion in Lord Chaitanya's movement. Я бы сказала, что то, что сказал Вишвавасу Прабhu, очень мило и сентиментально по отношению к движению Господа Чайтаньи. Yeah, something like that. Что-то в этом роде. But Но it's not exactly in keeping with the process of Pancharatra. Но это немного не соответствует процессу Панчаратры. We are worshipping according to the system of Pancharatra. Мы поклоняемся в соответствии с системой Панчаратры. And in Pancharatra, at least, as done by Gaudiya Vaishnavas, Radha and Krishna
are in the topmost position. В Панчаратре то, как делают в Гаудия-вайшнавизме, Радха и Кришна, они на верхней позиции. Then Jagannath, Baladev and Subhadra, Потом Джаганнат, Баладев и Субхадра, and then Gauratai, и потом Гауранитай, or Panchatattva. или Панчататтва. Yeah, that's normal. That's just the normal, like, traditional practice. Это нормальная традиционная практика. And that's what Srila Prabhupada instituted, basically. И это то, что Шрила Прабхупада установил как основу. It's like the formal system. Это как формальная система. Like sometimes devotees have raised the question, why chant Hare Krishna? Because there are offenses. Иногда преданные спрашивали, зачем повторять Харе Кришна, если мы совершаем оскорбление? We should chant the Panchatattva Mahamantra. Мы должны повторять Панчататтва Махамантру, Because there are no offenses. потому что там нет никаких оскорблений. Yes. But, and Srila Prabhupada was asked that question. И Шриле Прабхупаде задали этот вопрос. And Prabhupada said, no, we must chant, we do chant the Panchatattva Mahamantra, but mainly we chant Hare Krishna. И Прабхупада сказал, нет, мы повторяем Панчататтва Махамантру, но в основном мы повторяем Харе Кришна Махамантру. And that's because that's what Lord Chaitanya taught. Это то, чему научил нас Господь Чайтанья. And he is the Yuga Avatar. He's teaching and demonstrating the process for this age. Он юга-аватар, он учит и показывает процесс этой юги. So even though, with a certain mood or emotion, you could say, you might think, yes, let's just chant the Panchatattva Mahamantra because it's just the most purifying. В каком-то настроении мы, конечно, можем сказать, давайте читать Панчататтва Махамантру, потому что это самое очищающее. But it's not the system which has either been, or that has been given to us in our line or practiced by those in our line. Но это не та система, которую дали нам в нашей последовательности, и не та система, которой исследовали в нашей последовательности. And Mahajana Yena Gata Sapanta, we have to follow the Mahajans. И вы знаете, мы должны следовать Махаджанам. Что ли там это? But what about then we have Koranitai deities and they are in the middle? So that should be also then, according to your answer, Radha Krishna picture or something, but there is no usually. You mean here? For example, here or at homes, I haven't seen that there is a Koranitai and then also Radha Krishna. But it means that Koranitai is the highest platform. А что тогда об алтарях, где божества Гуранитаи находятся в центре дома, и здесь тогда получается, что там нет Радхи с Кришной, и они не на высшей позиции. Могли бы вы, пожалуйста, объяснить? Hare Krishna. Спасибо. Dharma, I wouldn't worry too much about what goes on at home because, that's the devotees' thing, it's their home. Я бы не переживала сильно насчет того, что происходит дома, потому что это дело преданных. But there are many homes where they just have pictures. Но во многих домах, где есть только изображения, and they have Radha Krishna as the top picture. И Радхарани и Кришна — это самая высокая картинка. Yeah. So, anyway, generally, Radha and Krishna will be
the main deities. If they're present, generally they will be. And that's the usual practice. Если Радха с Кришной присутствуют, то обычно они будут в центре или основными. Yeah. You know, we get like in Mayapur. Например, как в Майяпуре. Radha Madhava were there for years, like 35, 40 years, or say 30 years, and they were the main deities. Рада Мадхава были там 30 лет, и они были основными божествами. Now of course, Panchatattva are there. Now they're kind of equal with Radha Madhava. Панчататтва и Диква, In terms of level. по уровню Yeah. Рада Мадхава и Панчататтва в принципе равны. Of course, you know, it's the place of the Panchatattva, so ultimately they'll be the main deities. И это место Панчататтвы, поэтому там это основные божества. Or like in Vrindavan, Или как во Вриндаване, all the deities are on the same level. все божества на одном уровне, Of course, but they have separate altars. потому что у них отдельные алтари. But Krishna and Balarama are in the center. Но Кришна и Баларама, они в центре. Because Prabhupada wanted to make the point that Krishna and Balaram are Gaunitai. Потому что Шрила Прабхупада хотел подчеркнуть, что Кришна и Баларама это как горы Нитай. And they're the main avatars for the same. Что они основные аватары в этот век. So, you know, in different places, under different circumstances, some different arrangements may be there sometimes. В разных местах из-за разных обстоятельств могут быть какие-то перестановки. But, you know, in the tradition, generally Radha and Krishna are like the main deities, put it that way. Но в основном, по традиции, Радха и Кришна — это основные божества. So, you know, I mean, it's just a nice emotion, a nice feeling that, yes, Lord Chaitanya should be the highest. И да, это хорошее настроение, что хорошая эмоция, что Господь Чайтанья должен быть выше. But it's not like, traditionally it's not, according to Pancharatra, it's not the usual practice. Но в соответствии с Панчаратрой это не стандартная практика. Like, you know, in London, in Bhaktivedanta Manor, В Лондоне, в Бхактивиданта Мэннер, например, all those deities in central London and in the manor, they were all installed by Prabhupada himself. в центре Лондона и в Бхактивиданта Мэннере они установлены самим Прабхупадой, все божества там. Well, not Sitaram, Lakshman, Hanuman actually at the manor, but so Radhalanda and Ishwara are there in central London. Не Ситарама, но Радха, Лондон, Ишвара, они там, в центре Лондона. And small Gaunitai И маленькие горы Нитай in front of Radha and Krishna. перед Радхой и Кришной. And Jagannath's there also. И Джаганнат тоже. But Prabhupada installed Radhalanda and Ishwara and little Gaunitai. Но Прабхупада установил Радху, Лондон, Ишвару и маленьких гор Нитай. And he personally installed Radha Gokulananda in Bhaktivedanta Manor. И он лично установил Радху Гокулананда в Бхактивиданта Мэннере. And the same day, he installed small Gaunitai beneath Radha Gokulananda. И в тот же день он установил маленьких гор Нитай перед Радхой Гокуланандой. So I'm just saying it's the general practice. Поэтому я говорю, что это основная практика. In some places, you know, due to some special circumstances, В некоторых местах есть особые обстоятельства, then devotees may do some different things.
преданные могут делать какие-то вещи. But if you're suggesting, or if it's being suggested that, like here, for example, we should make Jagannath's altar, sort of bring it down on a lower level. Но если предлагают, например, как здесь, алтарь Джаганнатхи опустить ниже, We wouldn't normally do that. мы не будем этого делать обычно. Is that okay? Or sort of Как-то. okay? Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki